Since muzzle-loading hunting became legal in Hungary, I've been dreaming about moments like this. It was a bit more than 10 years ago when I first entered the woods with a muzzleloader. I remember the first talks. Today, I'm just as excited whenever I carry a vintage arm by chasing the game. And this excitement is even stronger when I have an original rifle in my hands, like the model 1819 Hall rifle. Our common story started last fall, giving beautiful memories, like this capital stag in off-season unfortunately. I walked the woods with the rifle persistently, but was not able to reach success. It was up to this year's main season to hear the sound of the Hall rifle in the forest. My rifle is a model 1819 Hall rifle in near mint condition with a perfect bore. It was made in the rifle works of Harper's Ferry Arsenal in 1839, so it is a true representation of the highest quality military arms manufacturing on the new continent in the first half of the 19th century. It is a flintlock breech loader that is firing a 5.25 unpatched round ball, originally with 75 grains of rifle powder. That's a good rifle. September is about red stag hunting. This is the mating season called the rat, or in Hungarian, the bőgés. The misty mountains are called Pilis, northwest from Budapest. Beautiful area. Although the vicinity of the city disturbs the game, so it is not as calm as more remote locations in the country. But when the weather is windy, foggy, rainy, tourists, bikers, hikers remain at home. That is the good time for an open sight hunt, even if flintlocks and rain do not match perfectly. Getting close to the rutting deer stag is a transcendent experience, but choosing the one that meets the requirements of selective hunting is not always easy. This stag with the asymmetric antlers seemed like a good choice, but with a closer look it is clear that the damage to the left crown was only a temporary irregularity. Its next antler will be a healthy one. The stag was young, so I had to leave him disappear in the mystical fog as a ghost. This is another location, another day. Central southern region of Hungary, county of Tolna, Gyulaj hunting territories. Vibrating beautiful September. Here we are not after the red deer, as this area is known for its fallow deer population. We are here to fill the fridge with young flintlock pig meat. Hello ladies and gentlemen, this is Capandball here, your favorite gun channel in beautiful bright Hungarish language, and today I'm at a very special place.
This place, it is called Gyulaj. You can check it on the map, on Google Maps, and we are at Obi Road Hunting Lodge. This is a beautiful hunting area. Gyulaj is very famous for its fallow deer population, but it is also very famous that it was one of the starting points of the Hungarian black powder, the muzzleloading hunting new era. And it happened exactly 10 years ago, so it is a great return for me. So this is a very special area. This is the nearly 8,000 hectares of continuous hunting area. It's an open range, so this is not garden, not anything that, because real hunting happens on open range. But it is full of game. It is really full of game. And it's a very special time as well. So this is the 21st night of September, if you know that song. Which means that we have at least 1 week for the start of the season for the fallow deer bucks. This territory was absolutely quiet and undisturbed in the past months, which means that we have a very good chance to shoot some pigs for the kitchen. And this is what we are after this weekend, ladies and gentlemen. I have my trusty Hall rifle with me. This is a model 1819 Hall rifle, a flintlock breech loading rifle, a very special system. This is one of the very first guns that were actually manufactured with interchangeable parts for the US Army. And John Hancock Hall did an excellent job because this is an original rifle and it is still a tech driver. But it will be tricky because at 50 meters the bullets are impacting, let's say, 20 centimeter high. Well, I don't want to fire the original sights. I don't want to do anything with them. I could replace them, but I think I will be able to manage the 20 centimeter height difference. So I will aim 20 centimeter low, which means that if I'm shooting a smaller pig, perfect for the kitchen, then I will have to aim somewhere where the leg meets the body, and then I probably will have the shots in the right position. So, ladies and gentlemen, come with me on this little hunting adventure. This is a beautiful area, very quiet, beautiful area. So whenever you hunt in Hungary, I really suggest you to visit Gyulaj because you will see some miracles here. You will see some miracles here. If you want to know more about the whole breech-loading flintlock system, please watch my videos about its development, use and impact. All links are in the description. When hunting, it is advisable to squeeze out every drop of energy your gun is safely capable of. So my charge is a full chamber, 80 grains of 3F Swiss powder. The ball I use is a bit tighter than the original 5.25 caliber round ball. The 5.30 stays more securely in the chamber than the 5.25 while stalking. My priming powder is 3F granulation as well, as the ignition is slower with the 0B or 4F in my experience. The reason is that the fine powder fills the touch hole, while the large granulation powder stays in the pen, so the heat of the flash ignites the main charge. I've been asked many times what's the real difference between hunting with modern arms and muzzleloaders. I think that the similarities are more than the differences. Remove the scope from your modern rifle and you can experience the same challenge, as the limit of the range is not the less killing powder accuracy of the muzzleloaders, but the iron sights. The open sights limit the range to under 100-meter distances that can be challenging while stalking. And you don't have a scope, night vision or thermal vision on your rifle, so forget about shooting at dawn or dusk. So the spirit of black powder hunting is not really about what you hunt with, but rather the choice about how you hunt. Gyulaj showed its most friendly face. The game and the nature have been well protected by hunters and foresters here for centuries, continuing the organic work of the historic owners of the territory. The fallow deer population is legendary here. This area provided many world champion antlers in the past decades. On the day of arrival we sat on a high stand without success, but the next morning we took a long walk with good encounters. And the perfect chance arrived. The distance is only 30 meters. And the perfect chance results a perfect kill. That's exactly the size that fits easily into the fridge.
The last bite, the branch to cover the wound, and the third one as a sign of the success of the hunter are all parts of the ceremony giving the proper respect to the game. We must never forget that we took the most precious value of the game, its life. So the kill must have a purpose, and we must stop for a second to pay respect. Processing the meat starts right at the spot where the game was shot. Opening and cleaning is a task that the hunter must be capable of. For me, it is important to be part of this as well. Itt vagyunk Gyulajban az Óbíródi Vadászháznál, és az esemény apropója az, hogy 10 éve kezdődött az előtöltő fegyveres kutatási program itt Gyulajban, és Posztus Péter barátom akkor is itt volt, és akkor is vezetett minket, és azt hiszem, hogy ha vadőr tekintetben statisztikát keresnénk, hogy ki a legsikeresebb előtöltő fegyveres vadászoknak a vadásztatásában, ami néha nem könnyű egyébként, magamat is beleértve, akkor Peti valószínűleg egészen jó helyen állna, hiszen valószínűleg nem volt még olyan alkalom, hogy valaki vad nélkül jött volna be, hogyha jól gondolom. Így van. Pont most nosztalgiáztam egy kicsit most, hogy megérkeztetek így az előtöltős fegyveres vadászat kapcsán, és igen, tehát nem sikerült még vad nélkül beérkeznünk, úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó, emlékezetes visszagondolkodás volt. Amúgy meg én azt mondom, hogy mindent meg lehet oldani, türelemmel, óvatossággal, kellő figyelemmel és természetesen jó széllel. Igen. Utoljára, 10 éve, amikor itt jártunk, akkor én nagyon hasonló arcát láttam Gyulajnak. Nyilván nem élek minden nap itt, ami azt jelenti, hogy az árnyalatnyi változásokat nem tudom észrevenni. Én azt látom, hogy még mindig egy fantasztikus vadászterület, sőt, talán mint hogyha ez javult is volna. Ugye egy 8000 hektáros különleges rendeltetésű vadászterület, ugye ez a neve, hogy kérlek javíts ki, ha nem így fogalmazom. Így van. Ugye ez nem egy kert, ez nyílt terület, ami viszont a vadászatnak az érdekei szolgálja elsősorban. Azt mondd el nekem, kérlek szépen, hogy te hogy látod az elmúlt éveket, hogy mi az, ami változik, esetleg mi az, ami más, mint ami akkoriban volt? Hát igazából az előtöltős fegyverek kapcsán nagy változás nincs, hiszen igazából a mai nap is sikeresen tértünk be a vadászatból, nagyon szép zsákmánnyal. Azt kell, hogy mondjam, hogy igenis ugye a dámállomány tekintetében elég nagy változás történt, hiszen egy folyamatos tervezet mentén haladva csökkentettük a törzsállományt, és igenis ez ugye a testtömegeken és az átlag trófeatömegeken is határozottan meglátszik. Nagyon szép párhuzam vonható a két dolog között, és már olyan eredményeket is fel tudunk mutatni, például ami a tavaly évben sikerült egy nagyon kedves vendéget kísérnem eredményesen egy olyan dámbikára, amely 51 éves pontrekordot döntött meg itt mi nálunk a Gyulaj ZRT tekintetében, és ez is egy ékes példája annak, hogy igenis nagyon jó irányba haladunk. Igen. Hogy érint titeket mondjuk a globális felmelegedés, az idei szárazság például? Az mennyire viselte meg a vadat? Mit láttatok? Hát ez a nyár ez igazán fájó pont volt, hiszen láttuk azt, hogy ez a 2 hónapi csapadékmentes időszak ez megviselte nem csak az erdőt és ugye a növénytársulásokat, hanem ugye a vad számára is elég kedvezőtlen volt. Viszont ugye mi mondhatjuk azt, hogy erre fel is voltunk készülve, hiszen ahol éppen nincsen folyamatos vízellátottságot, természetesen ugye már ki vannak alakítva a jól megszokott dagonyák és itatók, amiket ugye folyamatos lajtos kocsival történő feltöltéssel tudtunk ugye a vízhiányt pótolni. Ezzel tehát mindig is állandó jelenléte volt a víznek a területen, minden egyes ponton, úgyhogy azt mondom, hogy ez különösebben nem hátráltatott minket. Az volt igazából a nagyobb baj, hogy szinte látszólag, tehát láthatóan, ugye, tehát kisült az állomány alatt a fű, és ezzel ugye a vegetáció eléggé megsínlett, ami természetesen ugye a vad takarmányozásánál pluszba azért ki kellett egészíteni, amire mondjuk nyáron nem szokott általában igény lenni, de most ténylegesen erre szükség volt. Mi a helyzet a vaddisznóval?
Igazából szerencsére mondhatjuk azt, hogy ez az afrikai sertéspest is ez még nem köszöntött ide be hozzánk, és reméljük, hogy nem is fog, és nem ér ide. Viszont ugye az óvintézkedéseket már megtettük, tehát valamilyen szinten csökkentettük az állományt, és viszont még így is úgy gondolom, hogy a reggeli cserkelés eredményeképpen látszódott, hogy azért nem esünk kétségbe, hiszen még azért van vaddisznónk, de már nem annyi. Nem vagyunk ehhez szokva, azt mondhatom neked, igen, tehát hogy ez azért csodálatos volt. Hát igen, tehát igazából ennek az eredménye, most hát ennek az a nyugalomnak az eredménye az, hogy ilyen szép vadászatot tudtunk ugye véghez vinni a hajnal folyamán, és hát bízunk benne, hogy még az este is ilyen eredményt fog tartogatni. Igen. Az egészen biztos, hogy ebből a szempontból egy nagyon szerencsés idő, hogy ilyenkor minden normális ember gimbikára vadászik, ehelyett mi itt vagyunk és vaddisznót űzünk, de pont azért én is azt gondolom, hogy nagyon szerencsés, hogy nyugodt a vad, és ez nagyon-nagyon látszik rajta, hogy nem volt zavarva az elmúlt hónapokban, úgyhogy ideálisan nyílt irányzékos vadásznak. Így van, tehát igazából mi a vaddisznót ritkán egyéni vadászatok során, de inkább ugye disznóhajtáson, tehát hajtóvadászaton vadásszuk meg. Onnantól kezdve a kieső napok azok természetesen számukra nyugalomban telnek, így hát ugye az év nagyon nagy hányadában nyugodtan lehetnek, így nincsenek rákényszerülve az éjszakai aktivitásra, tehát nappal is ugyanúgy látni vaddisznót, és ez pont az ilyenfajta vadászatok előnyére válik. Ilyen őrülteknek. Hát köszönöm szépen az információt. Induljunk el ma is. Úgy legyen. Szuper. Hungary is not a huge country. We don't have high mountains or great seas, but we do have rich history and millions of little beauties, wonderful secrets. The history of Gyulaj is connected to the noble family of Esterházy with a million ties. Miklós Esterházy founded the high reputation of the area at the end of the 18th century. In the first half of the 19th century, Gyulaj was known for his driven main hunts, organized only once a year with illustrious guests from the entire empire. Now those days are long gone, but the reputation remains. You never know what's next here. When returning from our morning hunt, we noticed a weak, three-legged pig in a small herd. That's when wildlife management requires the game to be shot. The pig marked a good hit and ran about 20 meters and fell due to the quick loss of blood. Even if the kill was necessary due to the health issues, the game still deserved the same respect. A lövéshez, és ez a nagyon jó kilövéshez, ami megváltotta ennek a vadnak a szenvedését, hiszen látjuk, hogy teljesen hiányzik a jó belső lába, és le is van soványodva. Úgyhogy ez tényleg egy megváltás volt, és egy nagyon jó vadászelejtés, úgyhogy ennek tényleg haszna volt. So that's how the hunt with the whole breech-loading flintlock rifle ended. I was happy to deliver food to the family table, but I was happier that I could do a bit of the task of the professional hunter here. The day ends with discussing the experiences, but the mind is already thinking about putting the game on the family table. The day of black powder hunting cannot be complete without a glass of good quality red wine, but the morning of the day after cannot be complete without putting the fresh liver on the table. Now, I'm not a cook, which means that I can only make very simple recipes. And I have that recipe for the liver of the wild boar. So, ladies and gentlemen, let me show you how I make the liver with onions. Start with cutting the liver to quarter-inch stripes, like the size of French fries. Liver must be marinated before frying, so prepare a marinade from milk and garlic. Crush 3 cloves of garlic and pour milk on the liver until it covers it entirely. Leave it in the fridge for at least 2-3 hours.
Cut 3 brown onions into small pieces and stew it on animal fat under a lid until it became transparent. While the onion is stewed, use a pasta strainer to strain the liver. Let it drip for a few minutes, so as little milk remained on the surface as possible. When the onion seems ready, pour the liver in the pan and fry it for approximately 15 minutes. Now comes the best part. Let's try it. There is no salt in it because you put salt as the last phase in case of the liver. It is soft and tasty with a little salt. It will be perfect. I love it. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. Please support Capandball on Patreon and visit us on History of Weapons and War platform. Until next time, stay cool and keep your powder dry.